Good afternoon, ma'am. Hi, Ishita.
ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಜೆಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಬೇಕು ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು 1 ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 1 ನಿಮಿಷ, 2 ನಿಮಿಷ ಕೊಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಸರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಸೇರೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಆಗ್ಲಿ ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ ಸರ್. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಝೂಮ್ ಕಾಲಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುವಂತ, ಈ ಸಭೆ ಸೇರಿರುವಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಕಾಲ್ ಟುಡೇ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಬೇಕು ತಂಡದಿಂದ, ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂರೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಾನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುಕುಂದ್ ಅಂತ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿ, ಹೆರಿಟೇಜ್ ಬೇಕು ತಂಡದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ. ಸಿಟಿಸನ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಸಿಟಿಸನ್ ಫಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹೆರಿಟೇಜ್ ಬೇಕು ನಂತ ಅನೇಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆರಿಟೇಜ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಅವರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮೈಸೂರಿನ ಕತೆಗಳು ಅನ್ನೋ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಲೈವ್ ನೋಡುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಅವರು ತೋರಿಸಿದಂತ ಸ್ಮಾರಕಗಳಿಗೆ, ಅವ್ರು ತೋರಿಸುವಂತ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಟ್ರಿಪ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದಿದೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರ ಜೊತೆ ನಾವಿವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಒಂದು ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ. ಹೆರಿಟೇಜ್ ಬೇಕು ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಸ್ಸೆ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರಾ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭ. ಸೊ ಈಗ ಸರ್, ನೀವು ಮೈಸೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಎಸ್ಸೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್, ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಟು ಯು. ಸೊ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿ ಸರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೈಟ್ ಸರ್, ಶುರು ಮಾಡಿ ಸರ್. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಟರೆ ಮಕ್ಕಳ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಳೆಯದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ನಿಜ. ಆದರೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಈ ಜಾಗ ಇತ್ತು. ಅದೇನಾಗಿತ್ತು, ಯಾರ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಇತಿಹಾಸನ ಕೆತ್ಕೋಕೆ ಹೋದಾಗ 1000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ಊರು ಮುಂಚೆ ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಚೋಳನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮ ಅನ್ನೋ ಚೋಳ ಇಳೈಪಕ್ಕನಾಡು ಅಂತ ಒಂದು ಊರು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಇಳೈಪಕ್ಕನಾಡು ಅಂತ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆನೇಕಲ್ನಿಂದ ಜಿಗಣಿವರೆಗೂ, ಕುಣಿಗಲ್ನಿಂದ ಜಿಗಣಿವರೆಗೂ ಈ ನಾಡನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಜಿಗಣಿಯಿಂದ ಕುಣಿಗಲ್ವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯವರೆಗೂ ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಊರಿಗೆ ಅವನು ಇಳೈಪಕ್ಕನಾಡು ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆ ಇಳೈಪಕ್ಕನಾಡನ್ನ ನಾವಿವತ್ತು ಯಲಹಂಕ ಮಹಾನಾಡು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಲಹಂಕ ಇತ್ತು. ಬಹಳ ಹಳೆಯದಾದಂಥ 1000 ವರ್ಷಗಳಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಅಂತ ಇತಿಹಾಸ ಯಲಹಂಕಕ್ಕಿದೆ. ಯಲಹಂಕನ ಮುಂಚೆ ಇಳೈಪಕ್ಕನಾಡು ಅಂತ ಅವರು ತಮಿಳ್ ರಾಜರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಚೋಳರ ರಾಜ ಕರೀತಾ ಇದ್ದ. ಅದರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಯಲಹಂಕ ಮಹಾನಾಡು. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಯಲಹಂಕ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಯಲಹಂಕ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟೌನ್ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಲಹಂಕ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಕುಣಿಗಲ್ನಿಂದ ಜಿಗಣಿವರೆಗೂ, ಈ ಕಡೆ ಕುಣಿಗಲ್ನಿಂದ ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ, ಕುಣಿಗಲ್ನಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಜಿಗಣಿವರೆಗೂ ಯಲಹಂಕ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಊರಾಗಿತ್ತು. ಆ ಯಲಹಂಕ ಮಹಾನಾಡು ಆಮೇಲೆ ಬಂದಂತ ಹೊಯ್ಸಳರು ಈ ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮನನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಲಿಸಿ ಹೊಯ್ಸಳರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಯ್ಸಳರ ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿ 200 ಜನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. 200 ಜನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಳ್ಯಗಾರರು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. 200 ಜನ ಪಾಳ್ಯಗಾರರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಯಲಹಂಕ ಮಹಾನಾಡಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಪಾಳ್ಯಗಾರರನ್ನ ಅವ್ರು ನೇಮಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಪಾಳ್ಯಗಾರರ ಹೆಸರು ರಣಬೈರೇಗೌಡ ಅಂತ. ಯಲಹಂಕಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನೇಮಿಸಿದಂಥ ಪಾಳೆಗಾರರ ಹೆಸರು ರಣಬೈರೇಗೌಡ ಅಂತ. ಆ ರಣಬೈರೇಗೌಡರ ವಂಶಸ್ಥರೇ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು. ಆಧುನಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಕ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂಥ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಆ ರಣಬೈರೇಗೌಡರು ವಂಶಸ್ಥರು. ರಣಬೈರೇಗೌಡರು ಯಲಹಂಕ ಮಹಾನಾಡನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೊಯ್ಸಳರ ಸಾಮಂತರಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಯ್ಸಳರ ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಲಹಂಕ ಮಹಾನಾಡನ್ನ ಅವರು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಆಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ವಂಶಸ್ಥರು ಒಂದು ಅಜಮಾಸು ಒಂದು 200 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಅದನ್ನು ಆಳ್ತಾರೆ. ರಣಬೈರೇಗೌಡರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಿಡ್ಡೇಗೌಡರು, ಜಯಗೌಡರು, ಈ ತರ ಒಬ್ಬರಾದ್ಮೇಲೆ ಆಳ್ಕೊಂಬಂದಂಥ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರ 4ನೇ ತಲೆಮಾರಾದಂಥ ಕೆಂಪನಂಜೇಗೌಡರು ಆ ಯಲಹಂಕನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅವರು ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ. ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಇಡೀ ಯಲಹಂಕ ಮಹಾನಾಡನ್ನ ಅಗೇನ್ ಆಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ನಾಡನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ. ಏನಪ್ಪಾ ನೀವನು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಕಟ್ಟಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾನೆ ಇದೆ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಆದಂಥ ಕೆಂಪನಂಜೇಗೌಡರು ಕಟ್ಟಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಎಸ್, ಮೊದಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಕೆಂಪನಂಜೇಗೌಡರು, ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ತಂದೆ. ಆ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಡಿವಾಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಡಿವಾಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದ ಏರಿಯಾ, ಇವತ್ತಿನ ಮಡಿವಾಳ ಏನಿದೆ ಆ ಮಡಿವಾಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದಂಥ ಜಾಗವೇ ಕೆಂಪನಂಜೇಗೌಡರು ಆಳ್ತಿದ್ದಂಥ ಜಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರ ಮಗನೇ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು.
ಅವರ ಮಗನೇ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು, ಕೆಂಪನಂಜೇಗೌಡರ ಮಗನೇ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು. ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಸಹ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಈಚೆ ಬಂದು, ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಯುವರಾಜನಾಗಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಈಚೆ ಬಂದು ನಾನು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಈಗಿನ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಜನವರಿ 14ನೇ ತಾರೀಕು 1534ನೇ ಇಸ್ವಿ ಎಂದು ಕಟ್ತಾರೆ. ಜನವರಿ 14ನೇ ತಾರೀಕು 1534ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅವೆನ್ಯೂ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಆ ರಾಜ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಅವರು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವೀಗ ರಾಜ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು 4 ಕಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 4 ಕಡೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ. ಸೊ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ. ಆಗಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇವಾಗಿನ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ, ಕಬ್ಬನ್ಪೇಟೆ, ನಗರಪೇಟೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡಿಂದ KR ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವರೆಗೂ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಪೇಟೆ ಕೋಟೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಪೇಟೆ ಕೋಟೆ ಒಂದಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಇವಾಗ ನಾವು ಫೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಮಹಾರಾಜರ ಕೋಟೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಇದ್ದಂತ ಕೋಟೆ ಅದಾಗಿತ್ತು. ಇವೆರಡೇ ಕೋಟೆಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇವೆರಡೇ ಕೋಟೆ, ಒಂದು ಕೋಟೆ ಪೇಟೆ ಕೋಟೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಟೆ ಮಹಾರಾಜರಿರುವಂಥ ಕೋಟೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಕೋಟೆ. ಇವೆರಡೇ ಕೋಟೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಈ ಪೇಟೆ ಕೋಟೆನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಊರು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು 64 ಕುಲಕಸುಬುಗಳನ್ನು ತಂದಿಡ್ತಾರೆ. ಕುಲಕಸುಬು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 64 ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಕ್ಕಿಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಮಾರೋರು, ಕುಂಬಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರ ಮಾಡೋರು, ತಿಗಳರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋರು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 66 ರೀತಿಯ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಅವರ ಆ ಜನಾಂಗವನ್ನ ಅಲ್ಲಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪೇಟೆಗಳಿಗೆ ಅವರವ್ರದ್ದೇ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಟನ್ ಪೇಟೆ ಅಂತ ಹರಳೆಪೇಟೆ, ಹತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾರುವಂಥವ್ರು. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವರವರ ಏನೇನು ಅವರವರ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 64 ಕುಲಕಸುಬು ಸೇರಿ ಒಂದು ಪೇಟೆ ಕೋಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪೇಟೆ ಕೋಟೆನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಫೋರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಫೋರ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಈ ಫೋರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸ್ಟೋನ್ ಮೇಸನ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಬೃಹದಾಕಾರವಾದಂಥ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಕೋಟೆ, ಅದು ಮುಂಚೆ ಮಣ್ಣಿನ ಕೋಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಮಣ್ಣಿನ ಕೋಟೆಯನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆಯಾಗಿ. ಸೊ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಬಹಳ 40 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ತಾರೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದಂಥ ಮಹಾರಾಜರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಂಪೇಗೌಡರಿಗೆ ಧರ್ಮಬೀರು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನಾದಂಥ ತಮ್ಮನಾದಂಥ ಅಚ್ಯುತರಾಯರು ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 1529 ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ತಮ್ಮನಾದಂಥ ಅಚ್ಯುತರಾಯರು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳ್ತಿದ್ದಂಥ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇವರು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮಬೀರು ಹಿರಿಯ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಅಂತ ಒಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡು, ಅಷ್ಟು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದಂಥ ಸಮಂಜಸವಾದಂಥ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಅತ್ಯಂತ ಧೀರರು ಶೂರರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಅಷ್ಟೇ, ಅವರ ತಂದೆಯಾದಂಥ ಕೆಂಪನಂಜೇಗೌಡರು ಅಷ್ಟೇ. ಕೆಂಪನಂಜೇಗೌಡರು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಬಲಗೈ ಬಂಟ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಕೆಂಪನಂಜೇಗೌಡರಿಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ತಂದೆ ಆದಂಥ ಕೆಂಪನಂಜೇಗೌಡರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರ ಧೈರ್ಯ ಸಾಹಸಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಂಥ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಇವರಿಗೆ ಅಮರನಾಯಕ ಅಂತ ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಮರನಾಯಕ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿಲ್ಲದವನು ಅಂತ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲವನು ಅಂತ, ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದಂಥವನು ಕೆಂಪನಂಜೇಗೌಡರು ಅಂತ. ಅವರ ಮಗನಾದಂಥ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಸಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರಕ್ಕಸಗಿ ತಂಗಡಿ ಯುದ್ಧ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಸುಲ್ತಾನೇಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯ, ವಿಜಯನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 1565 ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು. 29 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಂಥ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ಅದು ರಕ್ಕಸತಂಗಡಿ ಯುದ್ಧ. ಆ ರಕ್ಕಸತಂಗಡಿ, ಇವತ್ತು ರಕ್ಕಸತಂಗಡಿ ಅನ್ನೋ ಊರಿದೆ, ಆ ಊರಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಯುದ್ಧ ಅದು. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಾಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಮಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೋಮಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋದಾಗ ಜನರೇ ಕುಣಿಗಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ತ್ಯಾಮಗಂಡ್ಲುನಲ್ಲಿ ಇದೆರಡು ಶಾಸನ ಇದೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡರಿಗೆ ಹುಷಾರಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡೊಂದು ಶಿಲಾಶಾಸನ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು,
ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳನ್ನ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರುಗಳು ಪಾಳೆಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಕಡೆ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೆ, ಇಂಥ ಕಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಕಟ್ಟಿಸ್ತೆ, ಇಂಥ ಕಡೆ ರಸ್ತೆ, ಇಂಥ ಕಡೆ ಕೆರೆ, ಇಂಥ ಕಡೆ ಊರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜರುಗಳು ಶಾಸನ ಹಾಕ್ಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ವಿದ್ಯಮಾನ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಒಳಿತಾಗ್ಲಿ, ಮಹಾರಾಜ ಹುಷಾರಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಶಿಲಾಶಾಸನ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಇವತ್ತು ಕುಣಿಗಲ್ಲಿನ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಅದು ಶಿಲಾಶಾಸನ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡರನ್ನ ಜನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಶಿಲಾಶಾಸನವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅಂಥ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಅಷ್ಟು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ತಾರೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಬಹಳ ಜನಾನುರಾಗಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನಾನುರಾಗಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೋಗುವ ಅಷ್ಟು ದಾರಿಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ವರ್ತೂರು, ಕುಣಿಗಲ್ಲು, ಜಿಗಣಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಈ ಕಡೆ ಕೆಂಗೇರಿ, ಮೈಲ್ಸಂದ್ರ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ, ನೆಲಮಂಗಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಸಾಲು ಮರಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಚಕ್ಕಡಿ ಗಾಡಿ ಅಂದರೆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಲಿ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆರಳಾಗಲಿ, ಯಾರಿಗೂ ಸುಸ್ತಾಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಐಕಾನಿಕ್ ಸೇವೆ, ಜನೋಪಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊರೆಗಲ್ಲುಗಳು ಅಂತ. ಹೊರೆಗಲ್ಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವ್ಯಾರು ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಊರ್ ಕಡೆ, ಕಂಟ್ರಿ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಗೂಡನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವ್ನು ಊರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರುವರೆಗೂ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸುಸ್ತಾದಾಗ ಆ ಹೊರೆನ ಅವನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಸಹಾಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅವ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ಇಳಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬನ ಸಹಾಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೊರೆಗಲ್ಲುಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎವ್ರಿ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಪೆಡಸ್ಟಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಬಂದು ಆ ಪೆಡಸ್ಟಲ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವನು ಅದನ್ನ ಯಾರ ಸಹಾಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಊರು ತಲುಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಜನಾನುರಾಗಿ, ಜನೋಪಕಾರ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಆಳಿರ್ತಾರೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು. ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಭಾರಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಳ್ಯಗಾರಿಗೂ ಇದೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡರಿಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ತುಂಬಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವರ್ತೂರು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಪಾಳ್ಯಗಾರಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿರುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಹೇಗಾರು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮದಾಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಚಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಹೋಗಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರನ್ನ ಎದುರಿಸುವಂಥ ತಾಕತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಂಪೇಗೌಡರನ್ನ ಎದುರಿಸುವಂಥ ತಾಕತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಲ್ಲು ಕಚ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಕಾಲವಾದ ನಂತರ ಅವ್ರ ಮಗನಾದಂಥ ಇಮ್ಮಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಇಮ್ಮಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮೊದಲನೇ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಆದಂಥ ಕೆಂಪನಂಜೇಗೌಡರು ಇಟ್ಟಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಬೆಂದಕಾಳೂರು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಒಂದು ಶಿಲಾಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. 9ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಿಲಾಶಾಸನ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಲಿರೋ ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರೋ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಲಾಶಾಸನ ಇದೆ, ಸ್ಟೋನ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಅದರೊಳಗಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂಥವನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ದಾನವನ್ನು ಉಂಬಳಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. 9ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಾಸನ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು. 9ನೇ ಶತಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 600-700 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದೆನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅನ್ನೋ ಊರಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇದರಿಂದ ವೇದ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಂಪನಂಜೇಗೌಡರು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಮಡಿವಾಳಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಸಹ ಅದನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ದ ಫೇಮಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಇತ್ತು. ಅದು ಸೊ ಆ ಹೆಸರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂಚೆನೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಈ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕಥೆ. ಆದರೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಮಗದಾದಂಥ ಇಮ್ಮಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ 2 ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಆಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಶತ್ರುಗಳು ಹೆಚ್ಚುಕೋತಾರೆ. ಶತ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಶತ್ರುಗಳು ಹೆಚ್ಕೊಂಡು, ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಇಮ್ಮಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರನ್ನ ಸೋಲ್ಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಿಜಾಪುರದ ಸುಲ್ತಾನ ಆದಿಲ್ ಶಾನಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ದೂರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ದೂರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಇದೆ, ಬಹಳ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ವೆಲ್ತ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಹಣ ಇದೆ, ಆಸ್ತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಒಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರನ್ನ ಸೋಲ್ಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ರೆ, ನೀವು ಸೈನಿಕರನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆಗ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ನಗ್ತಾನೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು, ನೀವೆಲ್ಲ ನೈಬರ್ಸ್, ಇವರ್ ಆಲ್ ನೈಬರ್ಸ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು, ಯಾಕೆ ನೀವೇ ಕಚ್ಚಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಇಮ್ಮಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರನ್ನ ನೀವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಲೇ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜಲಸಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಬ್ರು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಸಹಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ.
ಇಮ್ಮಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಮುಂದೆ ಬರೋದನ್ನ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಪಾಳ್ಯಗಾರನ ಕೈಲಿ, ಜಿಗಣಿ ಪಾಳ್ಯಗಾರನ ಕೈಲಿ ಸಹಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ. 1 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹೋಗಿ ಅವನ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬಂದು ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಬಂದು ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಈ ತರ ಒಳಜಗಳಗಳಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಇಬ್ಬರ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನ ಇವ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅಪಾರವಾದ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ. ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಸೇನಾಧಿಪತಿ, ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೇನಾಧಿಪತಿ, ಇಬ್ಬರನ್ನ ಅಪಾರವಾದ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೋಗಿ ಇವ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿದೆಯಂತೆ, ಅದನ್ನು ಗೆದ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವರಿಬ್ರು ಬಂದು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಮ್ಮಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಾಗ ಯುದ್ಧದ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ರಾಜ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾನೋ ಅವನು ಗೆದ್ದ ರಾಜನಿಗೆ ಯುದ್ಧದ ಖರ್ಚು, ವಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅವತ್ತಿನ ಯುದ್ಧದ ನಿಯಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವನು ಇಮ್ಮಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ತಿಳ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯುದ್ಧದ ಖರ್ಚನ್ನ ಕೊಡಲಾಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟಂತ ಮೊದಲ ಮಹಾರಾಜ ಇಮ್ಮಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯುದ್ಧದ ಖರ್ಚನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನೇ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟಂತ ಮೊದಲ ಮಹಾರಾಜ ಇಮ್ಮಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ. ಇಮ್ಮಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ತನ್ನ ಮಗನಾದಂಥ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಕೆಂಪೇಗೌಡ 3 ಅವರನ್ನ ಈ ಬಿಜಾಪುರದ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳ ಹತ್ರ 11 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ತನ್ನ ಯುದ್ಧದ ಖರ್ಚನ್ನ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಾರಾಜ ಆಗ್ತಾನೆ. 2ನೇ ಆಡಳಿತಗಾರ ಬಂದು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕಾರ್ನ್ವಾಲಿಸ್ ಹತ್ರ 3ನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ತನ್ನ ಮಗನಾದಂಥ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡನ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತ್ ಮೇಲೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ತನ್ನ ವಂಶಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟೋಗಿ ಮಾಗಡಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ವಂಶಸ್ಥರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಋಣ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ತೀರೋಗುತ್ತೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಮೋಸದಿಂದ ಗೆದ್ಕೊಂಡವರು ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಮೋಹ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಶಹಾಜಿ, ಶಿವಾಜಿಯ ತಂದೆ, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಅವರ ತಂದೆ ಶಹಾಜಿ ಆ ರೀತಿ ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡಂತ ಸೇನಾಧಿಪತಿ. ಶಹಾಜಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಡು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾಕಾರವನ್ನ ಅವರು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಏಕೋಜಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಆ ಶಿವಾಜಿಯ ತಂದೆ ಶಹಾಜಿ ಅವರು ಹಾಕಿಸಿದಂಥ ಏಕೋಜಿಯ ಶಾಸನ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ತಾವು ಕಾಡು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಕಾರವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದವರು. ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನು ರಣದುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ಅವನು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿದೆ, ಅದು ಬಹಳ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಸೋಲಿಸಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ರಣಧೀರ ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂಥ ಮಹಾರಾಜರು. ಅವರು ಈ ರಣದುಲ್ಲಾ ಖಾನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿಯ ತಂದೆ ಆದಂಥ ಶಹಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಬಹಳ ಸುಖವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖ್ಯಾತಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಯಾವತ್ತು ಉದಯ ಆಯ್ತೋ, ಯಾವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಟ್ಟುತ್ತೋ, 14 ಜನವರಿ 1534 ಯಾವತ್ತು ಹುಟ್ಟುತ್ತೋ ಅವತ್ತಿಂದನೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಥರನೇ ಹೇಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಿಂದ, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ, ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಲಿಂದಾನು ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಲಿಂದಾನು ಜನ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಅವರ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಶಿವಾಜಿಯ ತಂದೆ ಶಹಾಜಿ ಅವರು ಸಹ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತನ್ನ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಇಡೀ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹಬ್ಬಿರೋಂಥ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಆಳ್ತಿದ್ದಂಥ ಔರಂಗಜೇಬನಿಗೆ, ಮುಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಟ ಔರಂಗಜೇಬನಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಇಷ್ಟೊಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಸೋಲಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಆದಂಥ ಖಾಸಿಂ ಖಾನ್ನವನ್ನ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಗೆದ್ಕೋತಾನೆ. ಈ ಶಿವಾಜಿಯ ತಂದೆ ಶಹಾಜಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಗೆದ್ದಂತ ಔರಂಗಜೇಬ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಆದಂತ ಖಾಸಿಂ ಖಾನನ್ನ ಇಟ್ಟು ಆ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ತಾನು ಆಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಷ್ಟು ಜನದ ಕೈಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಈ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಊರನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಬಂದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಮರಾಠರ ವಶ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿಜಾಪುರ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳ ವಶ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಔರಂಗಜೇಬನ ದಿಲ್ಲಿ ಮುಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಟರ ವಶ ಆಯ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು.
ಕಾಸಿಂ ಖಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯಭಾರ. ಅವನು ಕಾಸಿಂ ಖಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ನಾನು ಈ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಐ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಇದೆ, ಅದು ಕಾಸಿಂ ಖಾನ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದಂಥ ಮಸೀದಿ, 17ನೇ ಶತಮಾನದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಥಮ ಮಸೀದಿ. ಕಾಸಿಂ ಖಾನ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡ್ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದರೆ ನೀವು ಎಡಗಡೆನೇ ನೀವು ಕಾಣುವಂಥ ಮೊದಲ ಮಸೀದಿನೇ ಕಾಸಿಂ ಖಾನ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದಂಥ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಥಮ ಮಸೀದಿ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಕಾಸಿಂ ಖಾನ್ ತಾನು ಆನಂದವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಆವಾಗ 1673 ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅಂತ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂಥ ಮಹಾರಾಜರು ಆಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಔರಂಗಜೇಬನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಖ್ಯಾತಿ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತೆ. ಅವರ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಅವರ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ, ಅವರ ಆಡಳಿತ ಎಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸೊ ಔರಂಗಜೇಬ ಇವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ರಾಜ ಜಗದೇವ ಅಂತ ಬೆರೆದುಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನೂ ಒಪ್ಪದ ಔರಂಗಜೇಬ ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರನ್ನ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜ ಜಗದೇವ ಅಂತ ಬೆರೆದುಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅನ್ನುವಂಥ ಊರು ಔರಂಗಜೇಬನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಂಥ ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರು ಸೀದಾ ಔರಂಗಜೇಬನನ್ನ ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ, ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ನೀನ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ನೀನ್ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಆಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕಣಯ್ಯ, ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಈ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ, ನಾನಿನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಔರಂಗಜೇಬನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಆಳ್ತಿದ್ದಂಥ ಅವನ ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕಾಸಿಂ ಖಾನನಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ನೇರವಾಗಿ ಔರಂಗಜೇಬನಿಗೆ ದಿಲ್ಲಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ತಲುಪಿಸಿ ಇವರು ತಾವು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ 1678, 1676, 1678 ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ಎಷ್ಟು ಕೈ ಬದಲಾಯಿತು ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು, ಆಳಿದ್ದು ಇಮ್ಮಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು, ಬಂದು ಸೋಲ್ಸಿದ್ದು ಬಹುಮನಿ ಸುಲ್ತಾನ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮರಾಠರು, ಆಮೇಲೆ ಮುಘಲರು, ಇಷ್ಟೂ ಜನರ ಕೈ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊನೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಕೈಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ವರಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಬಂದಂಥ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವತ್ತು ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ವರಹಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಏಕೈಕ ಊರು ಬೆಂಗಳೂರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಒಂದೇ ಕರೆನ್ಸಿ ಇತ್ತಲ್ವ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕರೆನ್ಸಿ, ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕರೆನ್ಸಿ, ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕರೆನ್ಸಿ, ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕರೆನ್ಸಿ, ಮುಘಲಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕರೆನ್ಸಿ, ಅವಧಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕರೆನ್ಸಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕರೆನ್ಸಿ, ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕರೆನ್ಸಿ, ಸಿಲೋನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕರೆನ್ಸಿ, ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕರೆನ್ಸಿ, ತಿರುವಾಂಕೂರಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕರೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಹಲವು ವಿಧದ ನೋಟು ಕರೆನ್ಸಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆನ್ಸಿನೂ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ವೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸಿಲೋನಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದವರೆಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು. ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1704 1704 ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರು ತೀರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. 1707 ಔರಂಗಜೇಬ ಸಹ ತೀರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನನು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಮಹಾರಾಜರುಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈವನ್ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮರಾಠರ ಲೂಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮರಾಠರು, ಹೈದರಾಬಾದಿನ ನಿಜಾಮರು, ಅರ್ಕಾಟಿನ ನವಾಬರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂಥದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮಿನಿಷ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖ್ಯಾತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮಿನಿಷ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಇಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು, ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾದಂಥ ಇಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಆಳ್ತಿದ್ದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಕತ್ತಿ ಗೋಪಾಲರಾಜರ್ಸು ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಈಸ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಫೌಜ್ದಾರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅವರನ್ನ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವರ್ಸಸ್ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಇವತ್ತಿನ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಯಾವುದು, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರೋ ದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಇದೆ, ನೀವು ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಾಳೆಗಾರರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಆದಂಥ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಕತ್ತಿ ಗೋಪಾಲರಾಜರ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕುದುರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇರ್ತಾನೆ.
ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು, ಹುರುಳಿ ಹಾಕೋದು, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುಡಿಸೋದು, ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗರಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮು ಮಾಡೋದು. 1680 ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಗರಡಿ ಮನೆ ಉದಯ ಆಗ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದ ಫಸ್ಟ್ ಗರಡಿ ಮನೆ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವತ್ತಿನ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆನಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಶಾಂತಲಾ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ವೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಶಾಂತಲಾ ಸಿಲ್ಕ್ಸು, ಅದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. 1680 ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಥಮ ಗರಡಿ. ಆ ಗರಡಿ ಮನೆಗೆ ಈ ಹುಡುಗ ಹೋಗೋದು, ಸಾಮ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಯುದ್ಧ ಆದಾಗ, ಯುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವರ್ಸಸ್ ದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಕತ್ತಿ ಗೋಪಾಲರಾಜರು ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ತಗೊಂಡು ದೇವನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಹುಡುಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಆಗ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮನಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಊಟ ತಿಂಡಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರೋದಾದ್ರೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವನು ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಸಂಬಳ ಬೇಡ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಸೈನಿಕನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವ್ರು ಆಯ್ತು ಬಾ, ಫ್ರೀ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ತನ್ನ ಗರಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 50 ಜನನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದು ದೇವನಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ದೇವನಹಳ್ಳಿಯವರು ಇವ್ರು ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲುಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಊರೊಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಊರುಗಳು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೇನೆ, ಊರ್ ಸುತ್ತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೋಟೆ, ಒಳಗಡೆ ಊರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಈಗಿನ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಓಪನ್ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಬಹಳ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಎರಾ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿ ಬಹಳ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವಾಗ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಶತ್ರುಗಳ ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೆದರಿಕೆ, ಆಗಂತುಕರ ಬೆದರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಆಗ ಜೀವ ಭಯ ತುಂಬ ಇತ್ತು, ಆಗ ಇವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ 3 ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೆ. ದೇವನಹಳ್ಳಿಯವರು ಕೋಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೈನಿಕರು ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಹುಡುಗ ನೋಡ್ತೇನೆ, ಇದೇನು ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು, 3 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಏನು ನಡೀತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೋಟೆನ ಹತ್ತಿ ಆ ಕೋಟೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಉಡಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಅಷ್ಟು ದಗದಗನೆ ಉರಿದು ಬೂದಿ ಆಗೋತಾಗ ಈ ಮೈಸೂರಿನ ಸೈನಿಕರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೈನಿಕರು ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯನ್ನ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಯುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದವನೇ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಬಹದ್ದೂರ್. ನವಾಬ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ. ನವಾಬ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಬಹದ್ದೂರ್ನ ಸಾಹಸವನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ ಅದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೈದರ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಬ್ಜಾಕ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಇಡೀ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನ ತನ್ನ ಕೈಗೆ ತಗೊಂಡು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ, ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಪುನಃ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಫೋರ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಹ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಬಹದ್ದೂರ್. ಹೈದರ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಹತ್ರ ಅವಾಗ 1,60,000 ಸೈನಿಕರಿರ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಅಂಡರ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಬಹದ್ದೂರ್ 1,60,000 ಸೈನಿಕರಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸೈನಿಕರಿಗೆಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಕತ್ತಿ, ಗುರಾಣಿ, ಬಲ್ಲೆ, ಬರ್ಜಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ 1,60,000 ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಡುಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಂಡೆಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮದ್ರಾಸಿನಿಂದ, ಅಂದರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಜನನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಜನರನ್ನ ನಾವು ಕಲಾಸಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಲಾಸಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರನ್ನ ಕಲಾಸಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವ್ರು ಇದ್ದಂಥ ಜಾಗನೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೀಗೆ. ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಜನ, ಇಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಜನ ಇದ್ದಂಥ ಜಾಗವೇ ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ. ಸೊ ಆ ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್. ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಹೀಗೆ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವೇನು ಫೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆ ಫೋರ್ಟ್ ನಾವು ಈಗ ಓನ್ಲಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಫ್ 20% ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಫೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು, ತುಂಬ. ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಕೋಟೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಫೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಫೋರ್ಟು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಒಂದು 20% ಫೋರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅವ್ರಾದ್ಮೇಲೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಹೈದರ್ ಅಲಿ 1782 ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರು ಬಂದು ಇವತ್ತಿನ ಸಮರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಏನಿದೆ, ಟಿಪ್ಪು ಸಮರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸಮರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ವುಡನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಈ ಸಮರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿರೋ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಅರಮನೆ, ಅದೀಗ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವುಡನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದೊಂದು. ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಹತ್ರ ಒಂದು ವುಡನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಈಗ ಏನು ನೀವು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನ ಮುಂಚೆ ಇದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ವುಡನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇತ್ತು. 1897 ಅದು ಬೆಂಕಿ ತಗಲಿ ಅದು ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವುಡನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ 2 ಈಗ.
ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರದು ಟಿಪ್ಪು ಸಮರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದು ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕರ ಅರಮನೆ, ಇದೆರಡು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೊಂದು ಸಮರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯದೊಳಗಡೆ ಇವತ್ತಿನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಕರ್ ಇದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಆ ಬಂಕರ್ನ ಹೈದರ್ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಂಕರ್ ಶೈಲಿಯ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ನೆಲದಾಳದಲ್ಲಿ ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ, ವೆಪನ್ಸು ಮತ್ತು ಮಿಸೈಲ್ಸು, ಇದುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ, ರಾಕೆಟ್ಗಳ ಸಂಗ್ರಹ. ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರು ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರು 1719 ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಕಾರ್ನ್ವಾಲಿಸ್ಗೆ ಸೋತ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ನ್ವಾಲಿಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಬ್ಜಾ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರದೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇವ್ರು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ 1919 ಅದನ್ನು ಜರ್ಮನಿಯ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಂಕರ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಹೈದರ್ ಅಂಡ್ ಟಿಪ್ಪು. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ತಾರಾಮಂಡಲ್ ಪೇಟೆ ಅಂತ ಕಟ್ಸ್ಕೊತಾನೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ರಾಕೆಟ್ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ, ಮಿಸೈಲ್ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆನಲ್ಲಿ. ನೀವು ಇವತ್ತು ಕಿಲಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಕಿಲಾರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಸೀದಾ ಬಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನ ದೋಸೆ ಹೋಟ್ಲು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಗಳ ಸಮೂಹ ಒಂದಿದೆ, ದಕ್ಕೆ ಮಸ್ಜಿದ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಅದರೊಳಗಡೆ ರಾಕೆಟ್ ತಯಾರಿಕಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು. ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ, ಆ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಆವಾಗ ತಾರಾಮಂಡಲ್ ಪೇಟೆ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ತಾರಾಮಂಡಲ್ ಪೇಟೆ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ರ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ರ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ದೀಪಾವಳಿ ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹತ್ತಿಸಿದಾಗ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಅದು ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಹೇಗೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಚೆ ಬರ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಈ ರ್ಯಾಕೆಟನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗಿನ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಜನ ಅದು ನೋಡಿ ಏನಪ್ಪ ತಾರಾಮಂಡಲನೇ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋಂಥ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ತಾರಾಮಂಡಲ್ ಪೇಟೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಳೆ ಜನ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಳೆ ಹಳಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಾರಾಮಂಡಲ್ ಪೇಟೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ತಾರಾಮಂಡಲ್ ಪೇಟೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಳಬರು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ತಾರಾಮಂಡಲ್ ಪೇಟೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗೋ ಜಾಗನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೈದರಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಬಹಳ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 1799 4th ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ವಾರ್, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ 4th ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ವಾರ ಆದಾಗ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಮರಣದೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಆನ್ ಪೇಪರ್ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತದೆ. 3ನೇ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್, ಇಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ತೀರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ 3ನೇ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಬರ್ತಾರೆ. 3ನೇ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇವತ್ತು ಏನಿದೆ, ಆವಾಗ ವುಡನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಂತ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು 1806 ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಹಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ, ಹಳೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಕಟ್ಟಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗ್ಲೇ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಟಿಪ್ಪು ಸಮರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ, ನಗರಪೇಟೆ, ಕಬ್ಬನ್ಪೇಟೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಇರ್ತಲ್ಲ. ಅವೆರಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ತಾವೊಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಪಾರ್ಕಿನ ಆ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ಕೋತಾರೆ. ಆ ಪಾರ್ಕನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೆಂಪೇಗೌಡಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಡ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅವರು ಮಿಲಿಟರಿ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್, ಸಿವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೋತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಅವತ್ತಿನ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟು ಇವತ್ತಿನ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಶುರುವಾಗಿ ಆ ಕಡೆ ಅಗ್ರಾ ಲೇಕ್ವರೆಗೂ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ರಾಜ್ಭವನ್ ಟು ಅಗ್ರಾ ಲೇಕ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ರಿ. ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೆಥೆಡ್ರಲ್ ಸಹ ಕಟ್ಕೋತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಟ್ಕೊತಾರೆ, ಸಿವಿಲ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಒಂದು 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು, ಮಹಾರಾಜ 10ನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರು, 4ನೇ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು, ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಂಡ್ ಮಹಾರಾಜ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು, ಆಧುನಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏನೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್, ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕೆಲಸಗಳು. ಹೀಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳೆದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು. ಈ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ 5-6 ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಇಷ್ಟೂ ಜನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಬಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ ತಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಖದ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅನೇಕ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆರಿಟೇಜ್ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ
ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿರುವಂತ ಪೂರ್ತಿ ಕತೆ, ಈಗ ಸುಮಾರು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಮುಗ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನೇಕ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಗೇಮ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. ಆ ಹೆಸರೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕತೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ವರೆಗೂ ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳು, ಆಕ್ರಮಣಗಳು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಈ ಮಕ್ಕಳು, ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಎನಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಟ್ರೈ to remember all these stories, try to connect these stories and these historical things with the places you visit. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಕತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇರುತ್ತೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಚರ್ಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಪರಂಪರಾನುಗತವಾಗಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಈ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉದ್ದೇಶ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇದರ್ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಈಗ ಜನರೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಳ್ಳೆಕಾಯಿ ಪರ್ಸೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕರಗ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಸೂರ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಲ್ ಮುಗಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು. ಕರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಶುರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ಗ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ಗ ಬಂತು. ಕರ್ಗನ ಶುರು ಮಾಡಿದವರು ತಿಗಳರು ಅಂತ, ತಿಗಳರ ಪೇಟೆ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ತಿಗಳರು ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಗಿಡ ಸತ್ತ ಉದಾಹರಣೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲಾಲ್ಬಾಗ್, ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕು, ಏನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಿಗಳರ ಪಾಲು 99% ಇದೆ. ಸೊ ತಿಗಳರು ಇಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್. ಹಾಗಾಗಿ ತಿಗಳರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಅವತ್ತೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜಾಣ್ಮೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವರ ಕುಲದೇವರು ಧರ್ಮರಾಯ. ಸೊ ಅವರು ಆ ಧರ್ಮರಾಯನ ಕರಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ತಿಗಳರು, ಇವತ್ತು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿರೋದೆ ಅವ್ರ ಜನಾಂಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಯನ ಕರಗ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಅವರ ಊರ ಹಬ್ಬ, ತಿಗಳರ ಊರ ಹಬ್ಬ. ಅದು ತಿಗಳರ ಹಬ್ಬ, ಅದು ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರ ಹಬ್ಬ ಈಗ. ಸೊ ಅದು ಅವರು ಅದಕ್ಕೂ ಏನ್ ನೀತಿ ನಿಯಮ ಇದೆ, 12 ದಿನ ಉಪವಾಸ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಚಾಪೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ 3 ದಿವಸ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವ್ರು ಎತ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಬರೋವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಏನು ತಿನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ದೇವ್ರ ತರ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಏನ್ ನಿಯಮಾವಳಿಗೆ ಇದೆ, ಅವರು ವರ್ಷದಿಂದ ಅದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್ ಅವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕರಗ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ತಿಗಳರು ತಮ್ಮ ಜನಾಂಗ ಯಾವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಗೊಂಡ್ರು ಅವತ್ತಿಂದನೇ ಈ ಕರಗ ಶುರುವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಧರ್ಮರಾಯನ ಕರಗ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕರಗದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು. ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪರಿಷೆ ಯಾಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊದಲು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದಂಥ ನಾಡಾಗಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳು, ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳು ನದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆರೆಗಳನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಊರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಅಂತ ಮಹತ್ತರವಾದ ನದಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವೃಷಭಾವತಿ ನದಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಾವೇರಿ ಕಪಲೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೃಹತ್ತಾದ ನದಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳ ನಾಡು ಬೆಂಗಳೂರು. 1,000 ಎಕರೆ ಇತ್ತು, 1000 ಕೆರೆಗಳ ನಾಡು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ.
ಸೊ ಆ ಕೆರೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಕೊಂಡಂತ ನಾಡು ಬೆಂಗಳೂರು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜನ ಕಡಲೆಕಾಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಕಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಊರು ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಊರುಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಊರು ಅಂತಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಮಹಾನ್ ಶಿವಭಕ್ತರು. ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಹಲಸೂರು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಗಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಇರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ಬಸವ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥದ್ದನ್ನ ಬಹಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸೋಮ ಇನ್ನೇನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ತಿಕದ ಸೋಮವಾರದಂದು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಶ್ವರನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ತಾವು ಬೆಳೆದಂತ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಹಸುವಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ. ಹಾಗೇನೆ ತಾವು ಬೆಳೆದಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆಗಾರರು, ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ತಾವು ಬೆಳೆದಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಡಲೆಕಾಯಿನ ತಂದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪರಿಚಯ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ತಾವು ಬೆಳೆದಂತ ಅತ್ಯಪರೂಪದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯ ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ವಿವಿಧ ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಸಿಗೋ ಟೇಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಡಲೆಕಾಯಿನ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಂದು ಅದನ್ನ ಬೆಳಿತಾರೆ. ಸೊ ಇದೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕಾಲದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಇವತ್ತಿವರೆಗೂ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು 5:30 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಗ ಮತ್ತು ಕಳೆಕಾಯಿ ಪರಿಚಯ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಶೋರ್ ದಟ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಇದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನು ಎಸ್ಸೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡೀತಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬರೆಯುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸೆನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಕ್ಯೂರೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಬೇಕು ತಂಡದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡೋದೇನಂದ್ರೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸೆಯನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಚಾಟ್ ಬಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ facebook.com/curating for culture ಈ ಪೇಜ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನೀವು ಆ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಎಸ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ನೀವು ಎಸ್ಸೆ ಯಾವತ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಯಾವತ್ತಿರತ್ತೆ, ನೀವ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಈ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಗಿಸೋ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಇಶಿತಾ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇಶಿತಾ, 1 second, I'll unmute you. Okay, I think Prajwal has raised his hand, and Okay. somebody from Shantiniketan school has written in the chat. Ullas Gowda has written in the chat. If you want to take these things up. Sir, Sure. where is the link? Prajwal, the link is in the chat box. It So didn't it is just coming. So ಮತ್ತೆ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಶಾಲೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ ಶಾಲೆಗಳಿಂದನೂ ನಿಮಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಉಲ್ಲಾಸ್ ಗೌಡ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಫೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಮೊದ್ಲಿಂದ ಇರುವಂತ ಫೋರ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ? ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಮೊದಲು 7 ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆ ಇತ್ತು, ಈಗ ಬರೀ 3 ಸುತ್ತು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. 4 ಸುತ್ತು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಊರು ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 7 ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವಶೇಷಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಈ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಜಯನಗರ ಅರಸರ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಮತ್ತಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಯಕರು 1324ರಿಂದ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಮದಕರಿ ನಾಯಕರವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದೇ ಜನರೇಷನ್ ಆದಂತ ಕೋಟೆ ಅಲ್ಲ, ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಟು ಜನರೇಷನ್ ಆದಂತ ಕೋಟೆ. ಈಗ ಅದು ಕಾಲನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಒಂದು 4 ಸುತ್ತು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬರೀ 3 ಸುತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಫೈನ್ ಸರ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. Namaste. Thank you. So if it's okay, sir, I mean, even for you, if you could stay. I mean, what I know we have change of plans here. One of the speakers is not here, so I'll introduce myself. But if everybody is okay, we had planned this until 7.
and there is something that I can speak and show so that we can keep the conversation going. And sir, if you could also Sure, stay back, that would be wonderful, especially the students, because you all are here. We want to make sure that we have lots to tell you. So Okay. quickly to introduce myself, and I'm sorry, I don't Ishita, know. one second. Let me ask Dharmendra sir if he's okay to continue. ಸರ್ Sir, ನಂಗೆ busy ಅನುಮತಿ ಇದ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತ ನಾನು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದು ಮೊದ್ಲೇ. ಹೌದು ಹೌದು ಹಂಗೆ Okay, sir. ಸ್ವಲ್ಪ So ನನಗೆ Ishita, can we send him? If he, okay, so if you need to leave, sure, Yeah. of course. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Thank you, sir. Thank you you so very much. much. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Yes, Ishita. So we'll go ahead with your session now. Okay, so you'll all have to excuse me that I don't know Kannada, and I'll try to keep the conversation as simple as possible. But you all are allowed and requested to rather interrupt if anything is not clear or if it needs to be repeated. And I'll not take too long, also I'll not bore all of us out. So quick introductions. I am trained as a designer and a historian. When I say historian, I'm not an expert at any subject. This is history, which emerges from the space of rereading and reinterpreting. So what I understood as a crux of the conversation from Dharmendra Kumar is how he told you so many stories. And what is very interesting is that it's his discovery and understanding of historical experiences, or rather historical narratives, sorry. And what I will now show you is how you could arrive at this, right? So because my work has been situated in either institutions like archives or museums, or I have worked with students from different universities and colleges. We work on different tools of research and engagement, which will help you discover history, enjoy it, make your own interpretations, and come back with ideas for change, ideas for some form of, I can't say execution as yet, but you can at least propose that somebody would want to execute it and take on the discussion. Mukund, can you allow me to screen share? Yes, Ishita. Ishita, you're the host now. I think you can share it. I can share this. Let me know in case you can't see the presentation after I go full screen. I just did that. Is it visible on the other side? Mukund? Okay, thanks, Hemavati. Okay, good. You all are responding, which gives me some satisfaction that I'm not talking to just a screen. Thank you. So as you can see, it's an old presentation, but this is a lot of work of over the years. So it was very easy for me to right now pick it up and say, let's talk about this, right? I'm not getting into the title. You'll understand later why such a long, complicated title. So what was important when we said historical preservation and when we say creative interpretation is to primarily understand the kind of stakeholders / participants whom you could be working with, right? And there are many organizations which we need to be aware of. From the national level, you have Archaeological Survey of India or INTAC. One is a government body, one is not. All the way to ICOMOS India, which is actually an international body, but has Indian and regional chapters. Of course, all the way up to UNESCO. And the questions are around what more to heritage, right? With all these organizations, with all these different projects that I'm going to show you, is to say that, is there more to heritage just than the building that we are seeing? And most of these organizations have been already working in areas of identifying, defining, recognizing different forms of heritage, as well as making actually documents, which you can call policies or international standards
in terms of how you should preserve them or how you can act on conserving them. And these documents, as you would understand very, very clearly, you all are old enough students, that this is required. Otherwise, anybody and everybody will go and do whatever they feel like with our heritage. And this is where we need to start saying our heritage. So we have tried to work with this understanding across different scales and different regions. So this is more of a panoramic view for you to understand that we did the smaller workshop in Srirangapatna. We have done much longer engagements in Hampi and Anegundi, where we have gone there twice or thrice. So, repeated collection of information. In Gulbarga, it was almost a 4-month-long project. Sorry, 4 weeks, 5 weeks, almost a month and a half long project. Another 1-month-long project was in different parts of southern India, where we looked at Jew Town in Kochi. We looked at Joke Falls. We also looked at Hampi again, and which am I forgetting? Heritage Village in Manipal. And then the conversation goes to the urban metropolitan, because there is a lot of modern heritage, there is the urban heritage, which also needs to be thought about. It can't be that while we're preserving the hundreds of thousands of year-old heritage, we forget what was recently made, right? What happened post-independence, which is sort of a claim of our identity, national identity. So I'm just quickly taking you through each of the projects, what happened, and then hopefully you might have questions from me. I'm not seeing the chat. I hope it's not important for me to notice. If there is anything, please unmute yourself. I'm okay with interruptions. So Srirangapatna, most of you might know about. If not, it has a very interesting history in terms of course, Tipu's history, but Tipu Sultan's history, but also the old historic temple, right? And then, so what happens is you have these religious dichotomies or religious binaries, which are playing out. Apart from that, it also has a very geographical importance when it comes to heritage, because it's one of those river-made islands, and hence it has a very interesting form to it in terms of shape and in terms of built environment and structures. So the kind of architecture that you make there, the kind of natural environment that you have there is all responsive to this kind of a topography. So what we did there was we did an oral history workshop. So this is one of the methodologies which you can keep in mind. We had participants of different age groups. We all sat in INTAC office in Bangalore. We got to know each other. We did exercises. And we also questioned, why are we taking oral history into a heritage space? Why we were doing this? Because we wanted to speak with the community members. It's as straightforward as that. This is where your understanding of intangible and cultural heritage comes in. That there are people involved with heritage. There are practices involved with heritage, rituals, folklore, festivals, music, everyday activities like business, livelihoods. So it is important to make their memory and their association as much a part of heritage conservation as much as the building and architecture and the history of Tipu and the Lord in the temple and so on and so forth. So we spoke to a lot of community members, from the shopkeeper next to the Gol Gumbaz to the committee member inside Tipu's memoriam, asking them questions about what they remember as the history of this place. How do people engage with this history? Why do they come here so often? Why should it be preserved? Because ultimately you're preserving it for the people who live there. It's not going to be for somebody sitting in Leh Ladakh. It's really the people who associate, who live around. And then what we did was we also shared these recordings and conversations between ourselves to understand what did a Gulkan seller have to say, which was very different than the cart maker, which was very different perhaps than the oldest priest at the mosque. And why were these different opinions important? So this is a very important aspect of researching about history and heritage. There is not going to be one truth.
Everybody has their own truths, and what one wants to work with is this diversity and how rich it is. Similarly, we went to Hampi Anegundi, where another form of contestation exists. When I say contestation, imagine it as a debate. There is, most of you might know, there's a very important temple called Virupaksha temple, which sort of becomes the pivot in terms of planning Hampi and its ruins. It is a living space, it's a living heritage where people go practice, people go and do rituals, have festivals. It's a living space, but it's also heritage. So everything heritage doesn't have to be sanitized and cleaned up. Now this temple, if you imagine the central axis, the temple, and then there was a market around it, on both sides of it. Like every other temple that you might have seen in India, we have things being sold, some things which are relevant to a temple, but most of the things which might be relevant to just the community over there, they want to sell, this is business, because people are coming to the temple. This market was demolished by the authorities. Now, authorities, you will have to read up on who they are, why they are doing it. But these became very important questions from the point of view of heritage preservation. Because the community and the temple are a symbiotic relationship, the business community and the temple. So, and when you say living heritage, how do you decide that, one community should be sort of washed off, taken away, because the temple is so important and it needs to be kept in a nice way? Isn't community a part of keeping it in the nice way? So there are many arguments from the point of view of the authorities also. It's very important to get into those arguments. On the other hand, there is a center called Kishkinda Trust, which has been run by Shama Pawar. You all should look it up. They have been doing work in history, heritage, and reviving the culture or cultural practices in Hampi Anegundi for more than 2 decades, which is more than 20 years. And what is important is that so one important context which I missed, Hampi, those of you who you don't know, Hampi ruins have been declared as UNESCO World Heritage. Now what that is, again, if you're making notes, look it up. This is a very important status that usually heritage sites and places and practices get. You have it for built heritage. You also have it for folklore. You also have it for language. You also have it for dance practices. So as I said, UNESCO and other bodies are also working at looking at heritage as a very panoramic subject. So Hampi being given this status is where all this argument begins, that suddenly everybody wants to take care of it because it is on the world map. And hence, the kind of work that Shama and team do is always complementing, or rather also raising very important critical questions that, look, you're forgetting the people who have to live here. Let's work to empower them also. And because of this, they have been sitting with a dearth of material over these 2 decades, which includes maps, posters, reports, drawings, photographs. I don't know, I can't even remember everything, which also needs to be preserved because people have done this work and tomorrow you all might want to go and research. It should be available. So the first reason we went to Hampi in 2017 was to discuss a need for an archive. An archive is like a library, but it is for original material. It's not published by somebody else. It's the work that you and I might do as researchers, which an archive stores, original maps, original photographs, reports. And while we were doing this is just technicality, what archiving as a structure would look like. You make different sections, classifications, you try and club projects under it. We realized that in this process also, we ourselves were forgetting the community members. Because the moment we did this classification, which is very Western concept, we were leaving out the integratedness, the connectivity between people and practices and buildings and natural heritage and new developments and agriculture. So we started speaking with communities as well through the workshop. You can see this conversation with a senior member of the agricultural community who's telling us how the land has changed
and hence the vegetation has changed. It has also affected tourism. Similarly, here is Banjara community women who are talking about how they've lived here for more than 100 years. So their folklore, their way of traditional dressing has now been informed by what Hampi is and what that terrain sort of brings on board, you know, in terms of weather, in terms of comfort, in terms of food. Similarly, of the vernacular craftsmen who are talking about now what the construction looks like, because when you see the Hampi ruins, it's all stone architecture, but that is not even affordable and that's not possible, and their skills have evolved. So they are the ones in the last 100 years who have been working with wood and lime mortar, right, primarily. So what is that construction? How does it borrow from what has been happening hundreds of years before in the Vijayanagara Empire? And where does it go with the advent of concrete in construction? Similarly, you have the folk art performers. My pronunciation might be right, you might know better. The Hagalu Veshagaras, who go around town to town talking about the folklores or the myths or the mythologies in their own performative ways, but they bring in the everydayness, the everyday struggles of community and people. And they were telling how these practices will not thrive if more and more people don't know about it and support it. So again, technicality, how we were, you know, recording this material and then finding keywords. You all might understand keywords because you work with computers and phones, right? You put hashtag. Hashtag is very similar to keywords in archiving. So you're putting these things that, you know, now we will find different communities were saying similar things. So we went out to look for diversity and then we started looking for commonalities. So we wrote narratives. Now this is important, right? Because you will also be writing an essay. And what we have suggested in the essay writing competition is go research, go talk to different people, go find out about different sites. But then you will need to map it. You can map, you can identify, okay, these things are relatable, these things are similar. How do you bring it back and tell a story? So narrative writing involves different perspectives. It need not be chronological, which means date-wise, but it can still tell a story. It can be very exciting that, you know, what happened to agriculture. So you can see the student teams have put down very different kinds of titles to their stories. Legacy of Tungabhadra, Land of Anegundi, or More Cattle, Less People. Very provocative, right? You'll be intrigued. Okay, what is this essay or what is this piece trying to say? Something that you can keep in mind when you are writing your essays. Is your title provoking enough? Is your title exciting enough? Is your essay story-like? Is it exciting? Otherwise, somebody might just drop reading it, you know, if it gets boring. Similarly, we went to Gulbarga, where we were looking at now craft practices. In a way, creative practices, but a microorganism of it is crafts, which I think most of us would understand, arts and crafts. And we were asking this question, how do you understand if it is sustainable, which means it will live longer or not? How do we understand if it is in safe hands? How do we understand if it will be on verge of extinction? These parameters are not necessarily universal. So while UNESCO or INTACT might have made their own frameworks, it might not apply to all regions or all places across the globe. So we were being more specific that what do we need to do for Gulbarga? So again, this is a very interesting method which you can keep in mind, that you make your own lists. You find out everything that you want to find out about the region in terms of, let's say, craft practices in this case. And we said, okay, how do we now classify? There are industrial practices, there is agriculture, there is culinary, which is food oriented, there is festivals, there's literature. What are the different aspects of each of this category? And then we tried to do some form of an assessment map. Now, this is something that you might want to think about at least, that when you see a heritage structure, how will you write in your essay that, okay, it is in a very dilapidated situation, or it is under threat. How will you find it out? And then how will you amplify it or highlight it in your writing in the research paper or in your essay, sorry. And then building a proposition out of it. So this is one student who said that their metal practices and their wood practices need to be more innovative. She's a student from
Italy. So she was looking at it from the point of view of how she has seen different forms of products there. And she felt that over here, there's a lot of scope for frugality, which means jugaad. Can we bring two kinds of practices together so that new objects can be made, so that they'll find more work? This is one way of proposing. Another student, she's from India, Delhi, but her roots are across the country. So she understands movement and migration. And so she said, let's look at arts and crafts in Gulbarga because they seem to be coming from different places. And once we mapped it, this was true. So she basically suggested that can we think of a museum which is beyond a building, city as a museum. And that is why she designed what we call cultural trails, or in simpler words, walks, heritage walks, right? Which were timed, which were thought about in terms of arts and crafts, different, and you'll know why it is across the city, or it was for architecture as well. And okay, I don't think I have the image here. So the image I would have shown you otherwise, there are different art collectors or art practitioners in Gulbarga. So we were able to map through this kind of exercise that, okay, we go to this artist place, we'll find abstract art. Then we go here, we'll find Farsi art. And we'll go here, we'll find hand painted. And then we'll go to the college, NMK College, which is a very important art and design college regionally in the Deccan region. And then again, how will you sustain such a project? Who all are required? Only Ananta or only us at the college were not enough. We needed the community members to get involved. And I'm just going to stop at this project so that we don't bore ourselves out. What we did in this one is something that you might relate to the most, is why I want to show this project, which is called Contesting Heritage. In previous projects, as you saw, there was somebody involved who was facilitating and curating, which is me. So participants or learners, they basically were sort of guided or taken through some journey. In this project, what we had done, and this is the first one actually in timeline in Karnataka, where we sent the practitioners or adult learners, however you want to identify them, on their own into these sites. So the program was built, but everybody explored by themselves. Why? And this is something that you might relate to. We wanted to raise very similar questions that you all are going to think about when you write your essays. About heritage practice, about heritage management, where it is going, the future of it. Of course, we need to see the past, but address the future of it. And somewhere ask this very important question, who decides what is best for heritage? So we had selected 4 contested sites: Jog Falls, Hampi, as I had said earlier, Manipal Heritage Village, and Jew Town. I'm not getting into the contested or the contestations about each of them. We'll run out of time, but please look it up. And there are more contested sites. You can look at Amravati also. You can also look at what's happening in Udupi or other parts of Western Ghats, not just Jog Falls. So there are many contested sites, and I think India itself is a land of contested sites, that every day there are new narratives and new arguments. Who claims what about heritage? And we had given them these 4 meta topics. I'm going to simplify them for you. First one, sustaining heritage. We are asking who is going to take care of it. Second one, private or national. So we were saying that will law decide what happens to it, or will I decide that this is a historic building, so I will, because I live in it, so I can take care of it, or what happens to it. Subaltern, which means 2 ways. Heritage being unseen, right? Not in the purview of your smart plan cities, not in the purview of city development. Or subaltern from the point of view of who is given access to heritage sites, right? So we have a lot of class demarcation in our society. We have a very regional demarcation in our society, even foreign and national kind of a demarcation. Moment we do these demarcations, our appreciation for something changes, because I am allowed, I'm not allowed, I can touch, I cannot touch, right? And the 4th one was safety and accessibility. How many of our heritage sites are designed for people in wheelchair, people who cannot see, people who have difficulty listening, or reading? How would they understand these sites? Do we have any programs for that? So these are larger questions. And then what happened was they did different kinds of exercises which were into the program.
So whether it is about looking at how do you digitally archive when you are on site, again, as I said, archive means to document and record in a system, or ask questions about economy, which are very important to heritage, because ultimately we all want to preserve it, but where will the money come from, whose money it is, and whose money does it become eventually. Even doing exercises of how do you talk to people, right? So there are some embodied exercises for that. And also understanding community's perspective again. Similarly, when they went on site, they met more people. We didn't ask them to, for example, when they went to Joke Falls, go and attend this fair, meet the local community and see the performance, interact with them. They decided all these things by themselves. Or go to a site. I mean, of course, we at that time, we didn't have a better picture, but this team went to other set of community members. This is in Hampi. So they did weaving and craft practices to understand what it feels like. Then they came back and told us stories, right? We told them to tell us stories. Don't show us research. Don't bore us. Or they interacted with Prasanna and asked questions which are much larger than life. Prasanna is a theater activist, and he's asking questions which are more nationalistic, right? Why should we do this? A, for Bangalore or for Karnataka, but also for the national narrative. Where are we going with this? This is not important, the calendar. But what came out of it is where I want to stop. You know, you can be very creative. You don't have to solve all the problems when you know that, okay, it's not in your capacity. So the team in Hampi, one of the teams, they realized that it was only important to portray the diversity of realities. Everybody was saying what was right in a way, or asking the right questions, whether it's the guide or whether it's the local vendor or it's the authorities. So they just made a comic strip in terms of showing the progression of what has happened. Another group had made game about Judah, where they wanted to show what happens when you make a certain decision, what will happen to that building. So almost making you imagine. And you obviously have something like a film where you can be more poetic and evoke emotions. And then we made an exhibition about it, which was already a part of the plan, that there will be an exhibition in Delhi, which was a bit more at a national or international scale, as well as in Bangalore for people in Karnataka to come and engage. And as you can see, the people who are discussing are also from the from diverse backgrounds and within the community, not necessarily only people who are teaching or into the university. And this is where you would learn to sort of simplify, write, communicate, because you would think through research, but also through creative mediums, and then communicate it to a diverse kind of audience. So I just wanted to bring these different tools and skills, which are very important to keep in mind when you all are thinking about presenting your essays or your arguments. And I'm very happy to answer any questions, doubts, anything that was not clear. And I hope it was not boring. I think if we can just switch on the cameras, I mean, this doesn't have to be so formal. If everybody is okay, whoever is here, please do switch on your camera. Nice to see each other. I prefer that kind of interaction. And nice to see you all. I can see Ullas, Goda. So can you tell me your name? Is that your name, or you're using your father's handle? Your father's? Your name? Okay. Sumedh, I can't see you. Okay, understood. It's you're using your father's. Sumedh, I can't see you. It's black screen. Anyone else wants to switch on their videos? Ananya, Bhumika, Rajata, Bhuvan, Khushi. It'd be so nice to see you all.
I can't hear you what you're saying. You'll have to unmute. Oh, sorry. Okay, I'll unmute you. Good evening, ma'am. Good evening. What were you saying before this? I think I'm just going to unmute everyone. Just let me find out how to do that. Okay, I don't know how to do that. But yeah, if anybody wants to say anything, I would really be happy to sort of put it in the chat. I'm just trying to unmute everybody if I can. I think I've sent requests to everyone. Ananya, do you have anything to say, suggest, ask? If English is not convenient, my next best language is Hindi. So I can talk conveniently in Hindi if English is not. You are on mute, Ullas. Again, sorry. You'll have to tell me your name or I'll keep calling you Ullas. Unmute. Yes, ma'am. Ma'am, my name is Ullas Gowda only. Okay. And what were you saying before this? Ma'am, no, ma'am, I was just trying to tell that I was not getting the option to unmute. Oh, okay. Now I can see Rajata is mute. Kushi, are you able to unmute yourself? Ma'am, I can unmute. Ah, okay. So maybe you can. Okay, nice. Yeah, ma'am. Okay. Ma'am, the webinar was very interesting, ma'am. Thank you so much. Even if one of you says this, the whole effort is worth it. But what did you find interesting? One thing you have to tell me. Ma'am, about cultural heritage sites, Hampi, Bijapur, Gulbarga. Its improvements, Yes. and about some personalities who improved the cities and experienced. Right, very right. Thank you. Kushi, were you saying something? It was very nice to hear about that. Thank you. Rajata, Sumedh, do you guys want to say anything? Anything that you liked or you didn't understand or you didn't like, it's okay. There is nothing which we didn't understood. We understood everything. Thank you, Ullas, for speaking for everyone. Okay, so then I hope you all will be registering for the essay competition. And let me just share the form link with you all. Should I do that? It might be quick and easy. Yes, ma'am. Okay, let me just quickly. Ma'am, we might be getting the register link in the group, in the school group. Oh, okay. Okay, fine. Just remember to ask your ma'am otherwise, but you can just go to Facebook or Instagram, look for Curating for Culture. You'll find all information there as well. Yes, okay. But I look forward to all of you writing some interesting essays, and then we will hear you all read it out in the reading ceremony. Sure, yes? ma'am. Sure. All right, Bhumika, Rajata, Sumit, thanks for the message in the chat. I'm glad that you understood. Yes, I can. I'm now reading the chat, whoever is writing to me. Hi, Bhumika. All right. So we'll call it a close then. Yes, ma'am. See you guys. Thank you. Bye. See you guys. Thank you, ma'am. Bye, ma'am.